Hadramaut was not the only one involved in allegations of secret prisons and torture. Aden, the Yemeni temporary capital, faced many similar allegations. Of course, the situation in Aden is different from that in Hadramaut. Since the outbreak of the civil war in Yemen and the extent of the Houthi toward the south, several militant groups have fought against the Houthi, who are supported by Iran and their ally, Ali Saleh. At the time, Al-Qaeda and ISIS were launching attacks against both sides. حقيقة الأمر إنه ما حدث في اليمن يعني أمر غاية الصعوبة عند انهيار المؤسسات الأمنية في المحافظات في المناطق المحررة وبالذات المناطق الجنوبية. انهارت كل المؤسسات الأمنية وأصبحت المنطقة بدون مؤسسات أمنية تدير مؤسسات أمنية وخدماتية. انهيار هذه القوى أدى إلى ظهور قوى جديدة، وحاولت بعض الدول زرع هذه المنظمات التي الخارجة عن القانون وبالذات المنظمات الإرهابية، وكادت أن تسيطر على معظم مناطق الجمهورية اليمنية. The destruction caused by the force of Houthi and Saleh in Aden was enormous. The innocent were not spared from the attacks by Al-Qaeda, which exploited the absence of security. Aden entered into anarchy, which made it difficult to easily distinguish between enemy and friend. After al-Houthi was expelled from Aden, various security forces, loyal to legitimacy, began to carry out a campaign of large-scale raids on all suspected Al-Qaeda and ISIS members. As in Hadramaut, new detention and data collection centers were established. Many of the allegations made speak of serious violations in those places, the most famous one of which is the prison of Bir Ahmad. In order to investigate the case, our team traveled to Aden, where it met with Judge Sabah Alwani, who worked with the National Committee to investigate allegations of human rights violations in Yemen. She is the supervisor of the Aden sector. السجن الذي كان معني بقضايا المخفيين والمعتقلين كان سجن برحمة 2 الذي هو خاص بقضايا الإرهاب. عند نزولنا في 2017 معنا في شهر 12 كان عدد السجناء الذي موجودة فيه حوالي 250 سجين. وهناك أيضا سجناء تم إحضارهم من جبهة الساحل الغربي كأمانات موضوعة في السجن حتى يتبادل مع أسرى كأسرى، وكان عددهم حوالي 71 أسير. Sam referred to Bir Ahmed Prison in May 2017. The organization then spoke in greater detail about the prison on April 11, 2018. The Associated Press then spoke about the prison less than 2 months later as well, but in a more dramatic way. Our team was able to enter the prison of Bir Ahmed and meet with the prison director, Ghassan Al-Krabi, who has caused much controversy. سجن بير أحمد هو عبارة عن سجن أنشئ قبل حوالي سنة، ما يقارب السنة وقل شوية. ونحن نشكر دول التحالف العربي مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على الجهد والعناء الذي قدموه لنا والمساعدات والخدمات في تأهيل هذا السجن وتقديم كل سبل الراحة للنزلاء. Our team wandered freely around inside the prison and was welcomed by the prison staff. This was surprising in a prison where torture and sexual assault had been alleged, but we were not the only ones who visited the place. اللجنة الوطنية عندما نزلت وتلقت هذه البلاغات تلقت على أساس أنهم مخفيين. مسألة التعذيب وما تعذيب في السجون أثارتها كثير من المنظمات الدولية، لكن نحن عشان نزيل اللثام عن هذا الموضوع نزلنا وجلسنا مع السجناء في كل المواقع اللي هم فيها في براقاتهم. تحدثنا مع السجناء بعدم وجود لا قيادة من السجن أو الحراس السجن، كانت اللجنة الوطنية مع السجناء فقط. أخذت لهم أقوال واستمعت لقضاياهم وأسباب إحضارهم إلى السجن بير أحمد وكم لهم مدة داخل السجن. الشيء الذي وجدناه والذي يحسب على الأجهزة الأمنية والقضائية، الناس الذي وجدناهم لهم فترات طويلة لم تنظر في قضاياهم. السبب أن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها السلطة القضائية في خلال الحرب أو ما بعد الحرب
في ظل الوضع الطوارئ الذي كنا نعيش فيه في فترة الحرب، فترة وجيزة. ونحن لا ننكر جهود النيابة العامة، كون أعضاء السلطة القضائية هم من ضمن الأفراد أو من ضمن المجتمع اليمني المهدد بالقتل. وكلنا نعلم أن سلطات الدولة القضائية والتنفيذية مهددة. فأنت تعرف من جانب الحرص ومن جانب بعض التحفظ، بعض الأعضاء النيابة يقول لك أنا منسحب من هذا المنصب، بروح لي نيابة مرور، بروح لي نيابة مخالفات، بروح لي أي شغلة ولا ذي. Reports about the prison of Bayer Ahmed indicated that some continue to be detained despite the issuance of judicial orders by the criminal prosecution. Although this proves that the prison is under the supervision of the legitimate government represented by the Ministry of the Interior, the question of the reasons for not releasing them was important in order to know who actually runs the prison. عندنا أوامر بالإفراج صادرة من قبل النيابة، بس أخذت حيز من الزمن نتيجة أن العدد كبير، 71 سجين إفراج من النيابة و9 من القضاء صدر بهم أحكام. وكان قرار النيابة واضح في البند الأخير من كل قرار، يتم الإفراج عن المسجون المذكورين أعلاه أو المذكور أعلاه ما لم يكن على ذمة قضية أخرى. فهنا نحن بدورنا نحيل هذا الأمر للبحث لإدارة الأمن لتقصي الحقائق. يعني مش ممكن أنا أفرج عن الأخ أو الأخ وبكرة يجيني أولياء الدم يقول لي هذا قاتل، وهو كان عندنا محجوز بس خرج من قضية الإرهاب بس عنده قضية أخرى. The reports about the prison of Bayer Ahmed did not only mention long periods of detention, but also sexual assault and a torture schedule that applied 5 days a week. According to the Associated Press, the agency obtained drawings produced by a prisoner inside the prison, which were then sent via WhatsApp. The drawings showed methods of torture and alleged sexual assault. ولا يوجد عندنا ولا بيحصل عندنا، بدليل أن النيابة الجزائية قامت بالتحقيق وفتحت محضر وأخذت أقوال مساجين ومساجين مفرجين أيضا حول صحة هذا ما نشر في هذه المقالة. نتمنى من الأخت التي قامت بنشر هذا البيان أو هذا التقرير أن توضح، أن لا تأخذ تقاريرها عبر واتساب أو أقاويل أو إشاعات، أن تتقصي الحقائق. ونحن من هنا ندعوها للحضور إلى هذه الإصلاحية للتأكد، كما ندعوها لمراجعة منظمة الصليب الأحمر للتأكد. In view of the tight security restrictions at Bayer Ahmed prison, it would be impossible to send those pictures from inside the prison via WhatsApp. In addition, reports from SAM talked about strict search procedures for prison visitors and the prisoners themselves. But it remains important to know whether the drawings can be relied upon as proof of the Associated Press's claims. So, the problem with the drawing is that is it possible for detained in a jail to draw some things? Here it's on plastic plates, so how he did that? Do you have proof of the context in which he has done the drawing? For example, is there DNA on the plates, or are there the material condition for create a drawing? You need to give a lot of precision to increase the credibility of this evidence. So how did you get it? If it's a picture on WhatsApp, I think it's not enough, because how is it possible to have a phone in the jail? So it's not that it's not enough. It's that how is it possible for a detained in a prison to take with his phone a picture of a drawing? How he get the phone? What is his number? You need to answer that, because if you don't have answer to that, the credibility will be very low. So even if you can prove, moreover, even if you can prove that the drawing is correct, so yes, he has done that in the jail, so you can prove that. But it's not because he has done that in jail that it's proof that what he drew is correct. Okay, he drew a picture of something very Yemen, but we don't know who is it, we don't know anything. So
Only that like evidence to prove an allegation is not enough. We tried to interview the prisoners, but they refused to speak in front of the cameras. And by coincidence, we met a released prisoner, Nasser al-Antri. Nasser spent about a year inside the prison of Bayer Ahmed and was recently released. On the day of our visit, he had returned to visit his colleagues. السجن بالنسبة للسجن بئر أحمد يعني هذا السجن فيه كل شيء متوفر. المعاملة طيبة جدا من العسكر من الجنود. علاقة السجناء بالإدارة كانت ممتازة. مسألة التغذية كانت تغذية أيضا جيدة. العيادة يعني الطبية متواجد فيها كل شيء. الزيارات المنظمات تدخل. الشاشة أيضا ألعاب كرة قدم كرة طائرة شطرنج متوفر كل شيء في إدارة السجن بئر أحمد. We continued to search for more than one witness or person who had been able to enter the prison of Bayer Ahmed during the past months. We had been referred to the professor of sociology at the University of Aden, Radia Bassamad, who headed a psychological support program in the Bayer Ahmed and Mansoura prisons. During this program, Radia and her team were able to enter the prison dozens of times, and sometimes she met with international organizations during those visits. منظمة الصليب الأحمر كان التقائي فيها أكثر من مرة سواء في سجن المنصورة أو في سجن بئر أحمد. التقيت كمان بالمفوضية السامية وكان في سجن بئر أحمد في سجن المنصورة. والله المنظمات يعني أنا نزلت معاهم حتى في دورة في العنابر. لو كان في إثبات بالفعل ويقول إنه في سجون سرية أو في أنا أول واحدة كنت برفض الشغل هذا لأنه ما هدفيش إني أشتغل لصالح جهة معينة بقدر ما هدفي إني أبني مجتمعي. فبالتالي إذا كان في ما بقدرش أقدم للنزلاء سواء في سجن المنصورة أو في سجن بئر أحمد دعم نفسي، والدعم النفسي هو عبارة عن المساندة المادية أو المعنوية. فبالتالي إذا كان النزيل ما يحصلش أبسط حقوقه فبالتالي كيف أنا بقدر أستميله وأقدر أأثر فيه بالدرجة اللي نحن أثرنا فيها. The psychological support program began in January 2018. It aims to rehabilitate prisoners in the Bayer Ahmed and Mansoura prisons. 14 university professors participate in the program from disciplines such as sociology and psychology, as well as a religious scholar. يعني كفكرة نجحنا استطعنا أن نستميل يعني فئة كبيرة جدا من النزلاء يعني أظهرت روح أنها راغبة في العودة والإصلاح في المجتمع، راغبة بالعودة إلى حياته والاستمتاع بالمجتمع مع أهاليهم ودويهم في المجتمع، لأن نحن كمان ما اشتغلناش فقط على النزلاء فقط وإنما اشتغلنا أيضا على البيئة المحيطة معهم. نعمل على التوعية بين النزيل وأسرته، لأن هناك من النزلاء كثير من أسرهم غير متقبلين وضعيتهم أو باعتبارهم أنهم أصبحوا كأنهم متهمين بشيء يعني مخزي بالنسبة لهم. لكن نحاول أن احنا نعمل على هذه رعاية النزيل ورعاية أسرة النزيل. Ms. Radia believes the prisoners in the Bayer Ahmed and Mansoura prisons can be rehabilitated. Many of these young people have been tricked and many have suffered from extremist ideas. Perhaps the wound caused by society's rejection of them is the most painful. كانت نسبة الحضور معنا ما تتجاوزش 10 أو 5%، لكن فيما بعد صارت كل مدى تقوي. نزلنا طبعا تحاكينا معاهم إنه والله نحن لا نحن جهة يعني تابعة لأي منظمة ولا نحن أساسا يعني تابعين لسياسة معينة. احنا هدف نحن أساسا دكاترة جامعة وننتسب لجامعة عدن، ولكن طلب من نحن رفع معنوية وتحقيق أهداف معينة. صغنا خطة نحن وبرامج نحن، احضروا واستمعوا، ان تناسب معاكم الموضوع كان بها، ما تناسب معاكم انتم في زنزانتكم ونحن انصرفنا خارج إطار هذا الإصلاحية وهذا المكان. الآن طالبين من نحن إنه نعمل المحاضرات في وقت يتناسب مع تواجدهم، يعني ما يكونش مثلا في عندهم رون أو في منظمات واقية أو هم مثلا رقود لسه كانوا سهارة بالليل أو أي حاجة. The benefits of develop a psychological program to prisoners is fundamental because they would develop different parts of their life or traumas that they crossed during the times of the war.
But at the same time, if the country and the state doesn't recover the trust, doesn't solve the structural violence, which means like the basic needs of the society, these prisoners, they won't have any guarantee to recover the full citizenship, neither the full rights as a citizens of Yemen. So in the end, if they don't solve these problems, a psychological program is give a lot of benefit, but in the end it would fail because it has to be a complete it has to be a complete program and also have to be a complete solution of the structural problems of the country. The experience that Ms. Radia has had with the prisoners is very unique. It has taught her the difference between who heard what and who saw what. نحن من 4 إلى 3 أو 3 إلى 4 فتيات. الوحيدة اللي رايحة لبير أحمد من أول يوم كان في 15 أو 14 يناير. بس بجد أني لما عملت دراسة الحالة، وما أخفي عليك أني كنت في البداية متخوفة يعني، لكن بمجرد ما دخلت ألاقي إمام مسجد، ألاقي شاب في مقتبل حياته يعني ندمان على موضوع معين أو على فكرة معينة صارت معه لأسباب اجتماعية بحتة يعني. تحصل خريج الجامعة، تحصل إنسان معه أكثر من لغات ومعه ليسانس، يعني ناس متعلمين واعيين، ما هماش بدك الصورة اللي تتوقعها. في السجن أنا بالنسبة لي تعلمت شيء من اللغة الإنجليزية، يعني أنا كنت أتمنى أتعلم اللغة الإنجليزية، فالسجن كان لي فرصة، وجيت السجين يتكلم الفرنسي والإنجليزي يعني من عدم، واجتهدت معك كثير والحمد لله تعلمت أشياء كبيرة جدا. آلية العمل في البداية هي مجرد 2 يعني في اليوم، ومعدل 10 ساعات في الأسبوع، لأن نحن نستهدف يعني نحدث الجمعة ويوم الزيارات للسجن، فبالتالي نحن نعمل في إطار ما بين 5 أيام تقريبا، فكل 2 فيها ب10 ساعات. مع ترتيب الوضعية وتشجيع النزلاء لنا حفز إن نحن نرفع مستوى الأداء، وصرنا نعمل في اليوم محاضرتين بمعدل 4 ساعات، يعني في ال5 الأيام 20 ساعة تقريبا نشتغل عليها، وكل فترة نضيف مواد ونزيد من آلية العمل. صار في قبول، قلت لك أنت تتشجع بالفريق اللي أنت تشتغل معه، أولا كان إحنا أعضاء هيئة تعليمية، وجدوى هذا التشجيع ينبت من النزلاء أنفسهم، رغبتهم في التواجد في العطاء في التفاعل. أجدها فرصة أن نشكر ونحيي التحالف العربي الذي قدم هذا الإنجاز من خلال مشاركة أعضائه في تقديم المحاضرات والمساعدة والمشاركة لإعادة تأهيل النفسي للسجناء من إنسان ارتكب جريمة وأطلق عليه مجرم. ها هو اليوم يأتي بهذه الفترة التي حكمت عليها من قبل القضاء، يقضيها ويخرج بإذن الله تعالى إنسان صالح، تحول من إنسان مجرم انتهت فيه الثقة إلى أن يخرج إنسان مشارك فاعل في الحياة، لا يذهب إلى ذلك التطرف وتلك الأفكار التي لا وجود لها بإذن الله في الجنوب المحرر، وجود جنوب مسالم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكذا يشارك مشاركة فاعلة في محاربة الفكر الديني الإرهابي الذي هو بعيد كل البعد عن دين الحليف. The war on terror is a global war. One of the sides is the United States of America, which is fighting one of its battles in Yemen, along with its important strategic ally, the United Arab Emirates. The reports insist on the complicity or involvement of these allies in cases of torture and forced detention. But none of these allegations were credible or evidence-based, according to Pentagon spokesman Adrian Rankine Galloway. 2 main factors. The first one is that the probative force will depend on what you want to prove. So, for example, if you want to prove the intent of the party to a convention, you can look at the preparatory text of the convention to see how they negotiated, and like that you can see the intention. If you don't have the preparatory text, it's gonna be difficult to prove the common intent. The second factor is that the probative force will depend on the strength of the argument likely to develop against or for its value. So the first one is the authoritarian argument, so l'argument d'autorité, as we say in French. So it means that
it's when an evidence is based on the act and on the judgment of a person. For example, you are telling that this person told you that, so it's very important. But here, the authoritarian, so the importance of the evidence will depend on the identity of this person, of his, her competence, of his, her impartiality. So that's very important to know all the precision of the source about for invoke this argument. The second illustration is the material source of the content of the evidence. So, for example, it's always better to have a witnesses that has personally, directly observed the fact. So, if you have only hearsay evidence, it won't be useful, and often international jurisdictions are suspicious about that. The third illustration of this second factor is the principle of cross-examination. It's always better when you have a witness which has been cross-examined by the adversary. And when you look at the jurisprudence of, the case law of the European Court of Human Rights, you will see that they attach more importance to a testimony which were cross-examined by the adversary. And the last illustration is the contemporaneity of the evidence. So, when did the evidence has been done? In the same times or not? And in this context, you also to check at the adage in tempore non suspecto, which means that in which context this evidence has been done. It is for going in front of the jurisdiction, or is it for independent reasons? So it's very important. According to Juliet, an anonymous testimony will have a very low probative force. Also, the probative force will depend on the identity, credibility, impartiality, and competence of the person involved. Although the reports from SAM and the Associated Press did not accurately identify their sources, the Human Rights Watch did do so. It mentioned real names in some cases of abusive detention and torture, which it alleged in 2016. Among these names were journalists and doctors who had been abused and had witnessed such violations. Amnesty International has also spoken about similar cases, but the perpetrators of a possible violation, according to the Human Rights Watch and Amnesty International, are the Houthi group and Saleh's force. We were able to visit prisons that aroused much controversy in Hadramaut and Aden. We met with the potential victims and the accused. We closely examined the places and documents, but we could not visit those prisons. Those accused and the victims in the areas controlled by the Houthi forces and the Saleh forces who are supported from Iran. There were children being recruited, prohibitive mines are planted, and opponents are held and tortured in places where they are less likely to be under the administration and supervision of a legitimate government. In human rights, you cannot talk about forcible detention. You have to talk about arbitrary detention, which means that there is the detention of somebody without a clear evidence. And this is very important to make clear because every person has to be respected the proper process to the bar of justice. And at the same time, this is very dangerous, arbitrary detentions, because since there is not a clear moment when the government starts to present which are the reason or where is the person, that can end in a possible enforcement disappearance. So that is very clear to make to the people, and it's a clear violation to the human rights and in fact to the international humanitarian law. So. The reactions of international organizations have been varied over all of this. Amnesty International has called for a UN investigation, and a group of international and regional experts has been appointed by the United Nations High Commissioner for Human Rights. The report is expected to be submitted by September 2018. The SAM organization has called upon the legitimate government to ensure the rule of law, apply the judiciary system to all detentions, and immediately release all detainees. Those prisoners are likely to be extremists who, at the very least, need to be reformed.
The general situation in Yemen remains extremely chaotic, but the liberated parts, at least, are considered the safest because of their distance from the coup. Al-Qaeda in Hadramaut is no longer a big threat, and prisons are no longer the same as those used to escape.